విండోస్ 10 విండోస్ 11 ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో విఎస్ కోడ్ విజువల్ స్టూడియో కోడ్ అండ్ Mingw Win64 కంపైలర్ GCC రిలేటెడ్ ఫోల్డర్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఫైల్స్ను కంప్లీట్గా PC అండ్ ల్యాప్టాప్ ఏ విధంగా రిమూవ్ చేయాలనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా. విండోస్ సెర్చ్ బాక్స్లో కంట్రోల్ ప్యానెల్ ఎంటర్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఆప్షన్ కంట్రోల్ ప్యానెల్ క్లిక్, రైట్ సైడ్ టాప్లో కేటగిరీ, రైట్ సైడ్ డౌన్ arrow క్లిక్, సెకండ్ వన్ లార్జ్ ఐకాన్ క్లిక్, ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ ఫీచర్స్ ఆప్షన్ క్లిక్, మైక్రోసాఫ్ట్ విజువల్ స్టూడియో కోడ్ యూజర్ సెలెక్ట్, మౌస్ రైట్ క్లిక్, అన్ఇన్స్టాల్ క్లిక్, ఎస్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ క్లిక్. విజువల్ స్టూడియో కోడ్ అన్ఇన్స్టాల్ సక్సెస్ఫుల్ కంప్లీట్, ఓకే క్లిక్. కంట్రోల్ ప్యానెల్ క్లోజ్. డెస్క్టాప్ పై లోగో అనేది రిమూవ్ అవుతుంది. ఫైల్ ఎక్స్ప్లోరర్ డాక్యుమెంట్ ఓపెన్, లెఫ్ట్ సైడ్ దిస్ పీసీ ఆప్షన్ క్లిక్, లోకల్ డిస్క్ సి డ్రైవ్ అనేది సెలెక్ట్, డబల్ క్లిక్ ఓపెన్, యూజర్స్ ఫోల్డర్ సెలెక్ట్, డబల్ క్లిక్ ఓపెన్, సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఫోల్డర్ ఎనీ వన్ యూజర్ నేమ్ ఫోల్డర్ ఇన్ఫో లైన్ సెలెక్ట్ అండ్ ఓపెన్, వ్యూ మెనీ క్లిక్ ఫోర్త్ వన్, థర్డ్ వన్ హిడెన్ ఐటమ్స్ బాక్స్లో టిక్ మార్క్ సెట్, మౌస్ లెఫ్ట్ క్లిక్, సెకండ్ వన్ డాట్ విఎస్ కోడ్ సెలెక్ట్, మౌస్ రైట్ క్లిక్, డిలీట్, నెక్స్ట్ క్లోజ్. కీబోర్డ్లో విండోస్ ఆర్ కీ ప్రెస్, రన్ కమాండ్ విండో ఓపెన్ అయిన తర్వాత సర్చ్ బాక్స్లో పర్సంటేజ్ యాప్ డాటా పర్సంటేజ్ అని ఎంటర్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఓకే క్లిక్. సెకండ్ వన్ కోడ్ ఫోల్డర్ సెలెక్ట్, కీబోర్డ్లో షార్ట్కట్ కీ షిఫ్ట్ డిలీట్ కీ ప్రెస్, ఎస్ క్లిక్, క్లోజ్. After successfully uninstallation process completed, VS Code, Mingw compiler, uninstall, downloads folder, reopen, this PC, right side option click, local disk C, select, double click open, Mingw, second one folder, select, keyboard shortcut key, shift delete key press, yes click first one. After 100% completed, ఎగ్జిక్యూటివ్ ఫైల్స్ వెయిట్ చేయాలి. విండో క్లోజ్. విండోస్ సర్చ్ బాక్స్లో ఎడిట్ సిస్టమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ అని ఎంటర్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఆప్షన్ సెలెక్షన్ చేసిన తర్వాత సిస్టమ్ ప్రాపర్టీస్లో లాస్ట్ వన్ ఆప్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్ బటన్ మౌస్ లెఫ్ట్ క్లిక్, సెకండ్ వన్ సిస్టమ్ వేరియబుల్స్ పాత్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్, సెకండ్ వన్ ఎడిట్ బటన్ క్లిక్, Mingw బిన్ లాస్ట్ వన్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్, fourth one button right side delete click, OK click, OK and OK click. Windows search box lo Mingw manager first option right side open file location, third option click right side, mouse right click select, keyboard lo shortcut key shift delete key press, yes. Next Mingw enter, close.